So we'll go to part B. So, ma'am, part B lo 11 questions ఉన్నాయి. Hello. Page 66. Yeah, page 65, 66. Yeah, because of the cover, మీ page 1 తక్కువ 1 ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను బుక్ చూసి చెప్పేస్తున్నా మరి. అదే. పేజ్ 66 మేడం, కరెక్టే. నేనేమంటున్నానంటే 65లో 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంట్లో టాప్ 5 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మీరు టాప్ 6 క్వశ్చన్స్, ఇది మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇవి బాగా చదువుకోవాలి. ఓకే, వేజెస్, ఈఎస్ఐ యాక్ట్, గ్రాట్యుటీ, చైల్డ్ లేబరు, బోనస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాం. నెక్స్ట్ ఈ ఫ్యాక్టరీస్లో హెల్త్, సేఫ్టీ అండ్ వెల్ఫేర్, అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ. ఇవి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దీస్ టాప్ 7 or 8, ఇది మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఇందులోంచి డెఫినెట్గా 2 క్వశ్చన్స్ మన ఎగ్జామ్లోకి వస్తాయి. సో మనం కంగారు పడకుండా ఇవి కొంచెం నీట్గా నేర్చుకుంటే మళ్ళీ తర్వాత ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అయినా ఫీలింగ్. హలో, లాస్ట్ టైం మీ గెస్ వర్క్ ఎట్లా వర్కౌట్ అయింది? అన్ని అంటే మనం అనుకున్న వచ్చాయా? మ్యామ్ లాస్ట్ టైము మీరు ఈ బుక్స్ లోంచి ఓన్లీ టాప్ 10 చదువుకెళ్ళినా యూ వుడ్ హావ్ మేడ్ బి, బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఇది నా ఐడియా కాదు, ఎవరో లేడీ సజెస్ట్ చేశారు మనం వీడియో కాల్స్ లో, మీరు ఇలా అరేంజ్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది లాస్ట్ మినిట్ చదువుకోవడానికి అని. సెకండ్ సెమిస్టర్ లో ఎప్పుడు. దట్స్ గుడ్ నా. Yeah, I don't even know who she was, but she gave a very good idea. So basically, if you're even in the last minute also, if you're focusing, just focus on like time left the top 5 talks. చదువుకెళ్తే డెఫినెట్ గా 2 అయితే వచ్చేస్తాయి. మిగతా చాయిస్ లో వచ్చి. ఓకే, సో we'll move to the 66, page number 66. Okay. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మేడం, మీరు చెప్తారా? మరి మీరు లేబర్ లో మీరు ఎక్స్పర్ట్ కదా. ఎక్స్పర్ట్ పాడా, ఇప్పుడు అసలు చదువుతాను అంతే, వినండి. నేను ఇప్పుడే వచ్చా కరీంనగర్. సరే సరే, ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, తర్వాత మీరు చదవండి. ఒక్క నిమిషం, ఇదేదో మళ్ళీ జామ్ అయిపోయింది. ఓకే, మీకు కనపడుతుంది కదా? Yes sir, we can see. Okay. Yeah. No, I'm just opening document on my end because నాకు అది ఫ్రీజ్ అయిపోయింది స్క్రీన్. Okay, so first question వచ్చేసి define wages and explain the authorized deductions that can be made from a wage under Code of Wages 2019. So the new syllabus లో Code of Wages 2019 ఉందన్నమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే what they're asking is wages ని డిఫైన్ చేయమంటున్నారు. అందులో authorized deductions ఏ ఉంటాయి based on Code of Wages, అది మనము రాయాలన్నమాట. So basically definition ఏంటంటే the Code of Wages defines wages as all remuneration, whether by the way of salaries, allowances or otherwise, expressed in monetary terms or capable of being so expressed, which would be payable to a person employed concerning their employment or work done. Okay, so this is as is anamata where they have stated it. Basically what we have to remember is what is allowed in wages are 3 things. One is basic pay, which is the fundamental fixed amount to be paid to an employee, okay, before any allowance or benefits are added. So it forms the core component of salary and is important for calculating PF, bonus and retirement benefits. Okay, so all benefits అవన్నీ basic pay మీదే చేస్తారు. అంటే HR ఉన్నోళ్ళు ఇక్కడ, for them it is easy. The next one is dearness allowance. Allowance paid to employees to adjust the salaries against inflation and rising cost of living. It is a cost of living adjustment allowance that is revised periodically based on consumer price index. The third one is retaining allowance, an allowance paid to employees, especially in seasonal industries. So sugar industry works for only 4 or 5 months. Same thing with tea plantations. So there is something called retaining allowance for seasonality or seasonal industries to retain them during periods when establishment is not in operation. So these 3 things only form what wages are. Okay, so what is excluded in these things? 3 things are included.
and what is excluded in wages is defined in the Code of Wages 2019. So these are all the things that are not included. One is bonus, which is payable under. So whatever bonus you are taking under the statute, it comes under the statute of payment of bonuses or performance and is excluded. The second one is the house of value of house accommodation, supply of light, water, medical attendance, which basically excluded by the appropriate government. Such prerequisites are considered welfare amenities, not wages, unless specifically included by government notification. The third one is employee contribution to pensions, provident funds, danki accrue interest. All these are not included in wages. The fourth one is conveyance allowance or the value of traveling concessions. And the sums paid to defray special expenses due to nature of employment. Any reimbursements, work-related expenses such as site allowances or hazardous work allowances are not included in wages. Then house rent allowance. Payments made to meeting housing costs are expressly excluded from the definition of wages to maintain the sanctity of basic wages. Remuneration payable under any award or settlement. Payments arising from claims or negotiated settlement do not form for regular wages. Overtime allowance is also not part. Commission payable to the employee is also not part. Gratuity payable on employee's termination is also not part of wages. And retrenchment compensation or other retirement benefits, ex gratia payments or termination, severance pay, voluntary retirement benefits, and other terminal benefits are not treated as wages. So the whole point in the day, wages when companies are giving, they try to sneak in from a labor perspective, sneak in various costs like cost to the company, CTC అన్నట్టు డిఫరెంట్ ఏవైతే వాళ్ళకి ఇస్తున్నామో అవి వేజెస్ లో యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. సో కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ ఏం చేసిందంటే దాన్ని క్లారిటీ ఇచ్చేసి ఓన్లీ బేసిక్ పే, డిఆర్ అలవెన్స్, రిటైనింగ్ అలవెన్స్ వేజెస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఉంటాయి. సో మరి గ్రాట్యుటీ ఏం చేయాలి అంటే యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ అండ్ సే ఓకే, these are all the 11 or 12 areas which are not excluded in the wages. Only 3 things are included in the wages. So that gives a lot of clarity. If you look at a relevant case, there's one Ranveer Singh versus Union of India, which is basically a landmark case. ఎందుకంటే దానికి ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ అని వాళ్ళు సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ లో కోట్ చేశారనమాట. సో బేసిక్లీ దెర్ వాజ్ అ కానిస్టేబుల్ ఇన్ వర్కింగ్ ఫర్ ఢిల్లీ పోలీస్, అండ్ హీ సెడ్ దట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఎవరైతే డ్రైవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి జీతాలు నాకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో హీ వెంట్ టు ద కోర్ట్. The Supreme Court said that is a directive principle under it is enforceable as a fundamental right under Article 14 and 16. So argument ఏంటంటే equal pay for equal work is a directive principle under Article 39. It is not a fundamental right అని. But the Supreme Court in this landmark judgment said that it is enforceable and it becomes part of the fundamental right, equal pay for equal work, based on this case అనమాట. So this was a landmark case which we can quote, and this is actually quoted in lot of other areas when it comes to equal pay for equal work. Okay, the court ruled that duties and responsibilities being substantially similar, pay parity was unjustified in this case. So ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే either they'll ask about defined wages or they will ask only about authorized deductions from wages. So ఇందాక మనం what is excluded అన్నాం. So what is actually authorized deductions from wages? So basically authorized deduction in section 18 of the Code of Wages will tell you specifically what are the permissible deductions that you can make. So one ఏంటంటే ఫైన్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఫైన్స్, డిసిప్లినరీ ఫైన్స్, మిస్కాండక్ట్స్ రీజనబుల్ ఉండాలి, రికార్డెడ్ ఉండాలి, కమ్యూనికేటెడ్ ప్రాపర్లీ ఉండాలి అవి. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ అబ్సెన్స్ ఫ్రమ్ డ్యూటీ. డ్యూటీ నుంచి రానప్పుడు ఆ అటెండెన్స్ తీసుకుని ఆథరైజ్డ్ అబ్సెన్స్, పార్షియల్ అటెండెన్స్, సో దానికి వాళ్ళు ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. అండ్ డ్యామేజెస్ ఆర్ లాసెస్. సో ఫ్యాక్టరీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యామేజెస్ చేశారు, ప్రాపర్టీస్, గూడ్స్ ఆర్ మనీ, then an action will be taken and appropriate amounts hearing జరుగుతుంది అనమాట. దాని తర్వాత డ్యామేజెస్ అతని మీద వాళ్ళ శాలరీలో వేస్తారనమాట.
And housing accommodation. Housing accommodation, if the employer is providing the housing accommodation, you can deduct that from his wages. Services renders, like services like electricity, water, medical facilities. For example, imagine it is like IDPL IDPL or HAL township అనుకోండి. So water, electricity, medical facilities provide చేసినందుకు ఆ services render they deduct advances, recovery of monetary advances like పెళ్ళుంది or something they have taken advances, they are bound to be deducted from the wages. And recovery of loans, income tax వచ్చి statutory levies, contributions to the funds like pension fund, provident fund, insurance schemes, ఇవన్నీ you can deductible అవుతాయి. Cooperative societies, డిడక్షన్ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లోన్స్, ఇది డైరెక్ట్గా వేజెస్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తారు, డిడక్ట్ చేసి కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి ఇచ్చేస్తారు అనమాట. ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్, ప్రీమియం పేమెంట్స్ మేడ్ బై ఎంప్లాయీస్ టువర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్, డ్యామేజెస్ బై నెగ్లిజెన్స్తో ఫ్యాక్టరీలో సరిగ్గా ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేయకపోయినా నెగ్లిజెన్స్ చేసిన డ్యామేజెస్కి కట్టాలన్నమాట. రికవరీ ఆఫ్ ఓ పేమెంట్ అండ్ సమ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ ఉంటాయి, ట్రేడ్ యూనియన్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్, ఇవన్నీ డైరెక్ట్ వేజెస్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తారు. అదర్ డిడక్షన్స్ ఏంటంటే ఎనీ అదర్ పర్పస్ యాజ్ అప్రూవ్డ్ బై అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి ఇంకెన్ని వేరే డిడక్షన్స్ ఉంటే గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. సో ఇది అనదర్ ల్యాండ్ మార్క్ కేస్. దిస్ ఇస్ బేసికలీ Hindustan Times versus their workmen, 1963. In this case, the employer took deductions from employee wages for variety, including damages to machinery and fines for misconduct. So the company ఏం చేసిందంటే గొడవ అయినప్పుడు డ్యామేజెస్ టు మెషినరీను, ఫైన్స్ ఫర్ మిస్కాండక్ట్ తీసేసుకొని శాలరీని డిడక్ట్ చేసింది. వీళ్ళేమో కోర్టుకి వెళ్ళారు. సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళింది ఫైనల్గా. అండ్ the Supreme Court view was that the deduction must be warranted by law and deductions must satisfy the requirements of natural justice. In terms of damages or losses, the Supreme Court explicitly stated that before any deductions are made from the employee wages, the employee has to be afforded a hearing. So basically ఏంటంటే హియరింగ్ లేకుండా చేయకూడదు. సో ఒక హియరింగ్ ఉండాలి, ఆ హియరింగ్లో వాళ్ళ సైడ్ వినాలి, దాని తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ కాల్. So that's what it said. And the hearing is basically like a fundamental right for any labor. So the court distinguished wage protection as indispensable act of labor welfare, and deductions, basically exorbitant deductions, is violation of workers' rights. So the case influenced how deductions are codified under Section 18 of Code of Wages 2019. సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే వేజెస్లో మీరు డిడక్షన్స్ చేయొచ్చు కానీ 50% ఆఫ్ ద సాలరీస్ కన్నా ఎక్కువ చేయకూడదు. ఇఫ్ ద డిడక్షన్స్ ఎక్సీడ్ 50%, దే మస్ట్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ సబ్సిక్వెంట్ వేజ్ పీరియడ్ బట్ మస్ట్ కంప్లై విత్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రూల్స్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫేర్ ట్రీట్మెంట్. ఇందులో ఒక అడిషనల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లోన్స్ ఉంటే 75% దాకా వెళ్ళొచ్చు. సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ ఏంటంటే basically this is like a third question. So basically they'll say what are the silent features of the code of wages. So one is consolidation of laws, which you have learned in the internal exams. The code of wages came from 4 different acts, which is basically the Payment of Wages Act 1936, Minimum Wages Act 1948, Payment of Bonus Act 1965, and Equal Remuneration Act 1976. So ఈ 4 నుంచే మనకి కన్సాలిడేట్ చేశారు. And looks like you're not scrolling. Okay, sorry sir. అది ఆ స్క్రీన్ జామ్ అయిపోయింది సార్. 1 minute. Maybe a lot of people are looking at the same file, so this jammed for me. Let me reopen it again, okay? So the first question ఏంటంటే it can be asked as 3 different types. So 3 different variations I try to cover. 1 minute sir. Part B. Sir, can you see? Yes. Yeah. So these are the silent features, which maybe because I'm zooming.
So I was here. So what I'm saying is this is consolidation of laws and unnayi kada. So this is basically internal exam adigaru mani. Code of wages came from four significant labor legislations annar kada. So that's what I was talking about. And then what are the other things like uniform applicability untadi, uniform definition untadi, floor wages define చేశారు, minimum wages define చేశారు, equal remuneration define చేశారు, పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ ఎలా చేయాలో డిఫైన్ చేశారు. అంటే డిలేస్ ఉంటే ఏం చేయాలి, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఇవ్వాలి, మోడ్స్ ఏంటి, ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, ఎలా చేయాలి, అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. బేసికలీ బోనస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దాని తర్వాత పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఎలా చేయాలి వాళ్ళు డిఫైన్ చేశారనమాట. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్స్. ఇందులో ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్, ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్, పాలసీ మేకర్స్ వీళ్ళందరినీ తీసుకొని బ్యాలెన్స్ రికమెండేషన్ ఇచ్చారనమాట గవర్నమెంట్కి. అండ్ ఎన్హాన్స్ పెనల్టీస్ సిగ్నిఫైస్ ఇంక్రీజెస్ ఫైన్స్. అవి పాత లాస్లో ఫైన్స్, ఇంప్రిజన్మెంట్స్ అవన్నీ అంత లేవు. ఇప్పుడు నాన్ కంప్లైన్స్ ఉంటే బేసికలీ క్రిమినల్ యాక్ట్స్ కూడా యాడ్ చేశారనమాట అందులో. Simplified procedures reduces regulatory burdens on business by standardizing record keeping, filing, and maintaining obligations related to wages. Concept of employer and employee clearly defines employee enti, workers evaru, employer evaru, వాళ్ళ కోడ్ ఏంటి అవి క్లియర్గా డిఫైన్ చేశారు. అండ్ ఓవర్ టైమ్ వేజెస్ కూడా దే డిఫైన్డ్ అనమాట. మ్యాండేటింగ్ డబల్, అంటే ఓవర్ టైమ్ వర్క్ చేసినప్పుడు డబల్ ద నార్మల్ వేజెస్ ఇవ్వాల్సిందే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఇది. సో ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ రెడ్యూస్ చేశారు అనమాట. సో ఇందులో కూడా టూ పాత కేసెస్ విచ్ ఆర్ ల్యాండ్ మార్క్ కేసెస్, ద పియూడిఆర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, వేర్ ద వర్కర్స్ ఎంగేజ్ బై కాంట్రాక్టర్స్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వేర్ పెయిడ్ లెస్ దెన్ ద మినిమం వేజెస్. సో కాంట్రాక్టర్స్కి ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్లోనే తీసుకుని దే వర్ పేయింగ్ లెస్ వేజెస్ కంపేర్డ్ టు వాట్ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ పేయింగ్ ద ఒరిజినల్ వర్కర్స్. సో ఆ కేసెస్ కూడా ఇక్కడ Supreme Court said as per Article 23 it is not allowed. You have to pay equal payments. So the other one was workmen represented by Secretary versus Raptakos Brett. This is also a landmark case. Basically in this case validated existing dear allowance system. వీళ్ళు ఏంటంటే చాలా స్మార్ట్గా డియర్ అలవెన్స్ని రీస్ట్రక్చర్ చేసి they tried to reduce it. So, but the Supreme Court said you cannot restructure the dear allowance, emphasizing the right of workers to receive the fair wages and importance of a living wage. ఇదండి ఓవరాల్గా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వేజెస్ డెఫినేషన్, వాట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్, వాట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వేజెస్. Nirmala ma'am, if you want to add something. Not really. I mean, pretty explanatory actually. Good. Okay. So you want to go with the second question? నేను ఇంత ఎలాబరేట్గా ఎందుకు చెప్పానంటే అది ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఇన్ టాప్ 4 క్వశ్చన్స్ 1 క్వశ్చన్ గ్యారంటీ కమ్, సో దట్ పీపుల్ కెన్ రిమెంబర్ సంథింగ్. Yes. The next question is repeated 7 times. Yeah. So am I audible clearly? Yes ma'am, go ahead. Yeah. Explain the objectives and application of the ESI Act 1948 and the benefits derived under the same with the aid of examples. ESI is Employees Insurance Act 1948 is a social security legislation enacted in India to provide certain benefits to employees in case of sickness, maternity, disablement, or death due to employment injury. So death should happen in the course of employment. So for all this, for providing social security against all this, this ESI Act has been implemented. The objectives of the ESI Act 1948. To provide social security and health insurance to employees and their families in the organized sector. This is only for organized sector. To protect employees from financial distress caused by sickness, maternity, disablement, or death resulting from employment injuries or occupational diseases. So any diseases that come like computer diseases, people get carpal tunnel and all in their hands, all that. So for all these diseases, to protect employees from such financial distress.
to ensure access to medical care for insured persons and their families, to provide cash benefits to compensate for the loss of wages during periods of illness, maternity leave, and temporary disablement. So when people take off, they don't get complete wages or they don't get wages. So this will help compensate during that period by giving some cash benefits. To provide rehabilitation and vocational training to employees who suffer permanent disablement. If there is a permanent disablement, an alternative livelihood has to be created for which occasional training can be given and the person can be rehabilitated. To provide financial assistance to the dependents of the insured person who dies due to an employment injury. So, yeah. So give ex gratia ఇట్లాంటివి ఇవ్వడానికి this will help. Application of ESI Act 1948. The following establishments employing 10 or more persons. So, ESI Act applies to the following establishments employing 10 persons or more. Oh, okay. Factories, including those belonging to the government other than seasonal factories. So, seasonal factories ki enti Venu garu మరి అసలు ESI ఉండదా కదా hello I'm not audible. You're Hello? audible. Yeah, So you're I'm sorry, I was So muted. factories, including those belonging to the government, other than seasonal factories. So seasonal factories లో చెప్పండి. సీజనల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో నాకు యాక్చువల్గా కంప్లీట్ గా తెలియదు, బట్ దేర్ ఆర్ అంటే వాళ్ళకి కొన్ని, బికాస్ సీజనల్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ లో ఓన్లీ 4 months వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళు. కరెక్ట్. సో ఇయర్ లాంగ్ వాళ్ళు వర్క్ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఉండదు ఏమో అనుకుంటున్నాను నేను. They don't qualify for ESI ఏమో అయితే. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. Non-power using factories employing 20 or more persons. So power use చేయకోకుండా ఉండే factories employing 20 or more persons కూడా అప్లై అవుతుంది ఈ యాక్ట్. The act has also been extended to the following establishments employing 10 or more persons by the respective state governments. The act has been extended to the following establishments employing 10 or more persons by the respective state governments. So the act has been extended by the respective state governments, which means that it is not in force in all the states, but whichever state governments have taken the initiative, it is applicable for the following things. Shops, hotels and restaurants, cinemas, road motor transport undertakings, newspaper establishments, private medical institutions, educational institutions, contract and casual employees of municipal corporations or municipal bodies. వీళ్ళందరికీ వర్తిస్తుంది. The wage limit for coverage under ESI Act is currently 21,000 per month, except for persons with disabilities for whom it is 25,000 per month. The wage limit for coverage under ESI Act. So ఇంతైనా ఎర్న్ చేయాలి వాళ్ళు. Employees drawing wages up to this limit are covered under the scheme. అంటే ఇంత So this అంటే is the max limit, right? మాక్సిమం 21,000 లోపల అయితేనే ఈఎస్ఐ ఇస్తారు. 21,000 దాటితే ఈఎస్ఐ కవరేజ్ ఉండదు. బట్ ఫర్ డిజేబిలిటీస్ వాళ్ళకి 25,000 దాకా ఎక్స్టెండ్ చేశారు, 4,000 ఎక్స్ట్రా. Correct. Okay, yeah. Benefits derived under the ESI Act 1948. The ESI Act provides a range of benefits to insured employees and their families. Medical benefits. Description. Full medical care is provided to the insured person and their family members from the day the employee enters into insurable employment. This includes outpatient treatment, hospitalization, specialist consultations, investigations, and supply of medicines. There is generally no ceiling on the expenditure for medical treatment. Oh, really? That's interesting. I am not sure. Anyway, there is generally no ceiling on the expenditure for medical treatment. Example, Rohan works in a factory covered under the ESI Act. He falls ill and requires hospitalization for a week. The expenses for his treatment, including doctor's fees, medicines, and hospital charges, are covered under the ESI scheme without any limit. His wife also receives free medical consultation at any ESI dispensary
for a minor ailment. Okay, for the wife, for the spouse, it is minor ailment, but for the person, he can be treated for anything without any limit. Sickness benefit. So first one is medical benefit. The second one is sickness benefit. What is sickness benefit? Cash benefit is payable to an insured person for the periods of certified sickness for a maximum of 91 days in a year. The benefit is paid at approximately 70% of the average daily wages. To be eligible, the insured person must have contributed for at least 78 days in a 6-month contribution period. So in a 6-month contribution period, he should have at least contributed 78 days to the ESI, his share, right? So that is when he'll be eligible for sickness benefit. Yeah, correct, ma'am. Yeah. So the benefit is approximately at 70% of the average daily wages. Example, Priya, an employee in textile mill, suffers from prolonged illness and is unable to work for 60 days, but has contributed at least 78 days in the relevant 6-month contribution period. Hence, having contributed for the required number of days, she is eligible for sickness benefit at 70% of her daily wage for these 60 days. So for these 60 days, she'll get 70% of her wages, which is like if it's 100 rupees a day, she'll get 70 rupees per day. The wages, helping her manage her household expenses during her absence from work. So this is sickness benefit. Leave is provided to insured women during pregnancy and confinement. The benefit is payable for up to 26 weeks for the first 2 surviving children, 12 weeks for more than 2 surviving children, 12 weeks for commissioning or adopting mothers, and 6 weeks in case of miscarriage. The benefit is paid at 100% of the average daily wages. So she gets complete 100% wages during all these periods that has been mentioned. For example, Lakshmi, working in a shop under ESI, goes on maternity leave for 26 weeks for her first child. She receives her full daily wages during this period, ensuring Ma'am, my voice break అవుతుంది మంచి మంచి. Hello. Oh God. Yeah, you're able to hear me now? Yeah, now it's No? okay. Yeah. It's okay. Is it okay, or people finding it difficult? Okay, ma'am. Okay. So disablement benefit. This benefit is provided in case of disablement due to an employment injury or occupational disease. Payment at 90% of the average daily wages as long as the temporary disability lasts. There is no minimum contribution period required for this benefit. So it can start as early as day, of course, this is something occupational. So kontakalam panchesnake ee problem ostundi kabatti, by then they would have significantly contributed. So there is no limit on their contribution. Ante ఇంత పీరియడ్ వరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తేనే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అన్నట్లు ఏమీ లేదు దీనికి. The next one is permanent disablement benefit, paid in the form of a monthly payment based on the extent of loss of earning capacity as assessed by a medical board. So it's a form of monthly payment based on the extent of loss of earning capacity. The benefit is equivalent to 90% of the average daily wages multiplied by the percentage of loss of earning capacity. Oh, okay. For example, Rajesh, a construction worker, meets with an accident at the construction site and suffers temporary fracture, rendering him unable to work for 2 months. He receives 90% of his daily wages as a temporary disablement benefit during this period. Example, Seema, working in a chemical factory, contracts an occupational disease that permanently reduces her earning capacity by 40%. She receives a monthly pension equivalent to 90% of her average daily wages, multiplied by 40% for the rest of her life. So in case of permanent disability,
which means she will permanently not be able to earn 100% of her capacity. This is how it's calculated. So 90% of her average daily wage multiplied by 40% for the rest of her life. Yeah, the The next first one example, is yeah. first example is a temporary disablement. Second is a permanent disability. Yes, permanent disability. So in temporary disability, they're only just giving 90% of the wages during the period of the disability. In Oh, 2 permanent months. disability, calculated for their life. Yeah. Go ahead. No, 2 months కంటున్నా ఫస్ట్ టెంపరరీ డిసేబుల్ 2 months అంటే 2 months కి ఇస్తారు. అదే ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద డిసేబుల్మెంట్ కదా. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 2 months ఉంది, బట్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద పీరియడ్ దే ఆర్ డిసేబుల్డ్. Dependents benefit. The fifth one is, I think, 1, 2, 3, 4, fifth one, yeah. Dependents benefit. In case an insured person dies due to an employment injury or occupational disease, a pension is paid to the eligible dependents. The benefit is generally equivalent to 90% of the deceased insured person's average daily wages, distributed among the dependents. Who are the dependents? The widow, the children, dependent parents are called the dependents, and these people get 90% of the deceased person's wages, average wages. Example, Mohan, a factory worker, dies in a work-related accident. His widow receives a monthly pension equivalent to specified percentage, example 60%, of Mohan's average daily wages, and his dependent children also receive a share of 40% divided equally, providing them with financial support after his untimely demise. So it is in this example, they have divided 60-40, but it depends on the age of the children and all that, whether the mother is earning, all these factors are taken into consideration. Other benefits, funeral expenses, a lump sum amount of which at the current rate is 15,000 per at the time of funeral, is payable to the person who performs the last rites of the deceased insured person. So if the insured person passes away, the person who performs the rites gets a 15,000. Rehabilitation allowance payable at 100% of the average daily wages for the period an insured person is admitted to an artificial limb center for fixation, repair, or replacement of an artificial limb. So it's only applicable for artificial limb. It is not applicable for mental disease or anything. No, mental disease కేవరు మేడం. 100%. If someone joins some, I don't know, if they get cured in, I don't know. Okay, rehabilitation allowance is for that only. And specific గా చెప్పారు artificial limb అని, అందుకోసం అడుగుతున్నా. అంటే అది ఇట్స్ జస్ట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ కెన్ హ్యావ్ హ్యాండ్ కూడా. I don't think it's an example here. I think artificial limb, Jaipur artificial foot, ఇది అయినాక they have incorporated this, I think. Okay. Let's see. Vocational rehabilitation. Mental disability వస్తుంది మేడం ఫ్యాక్టరీలో. అరే after he gets cured. అది అంటున్నా. I don't know. We'll see. I'll look into it a little bit further. Okay. Vocational rehabilitation provides for occasional training to permanently disabled insured persons. Provides for vocational training to permanently disabled insured persons to help them acquire new skills for alternative employment. Old age medical care. Medical care is provided to retired and permanently disabled insured persons and their spouses on payment of a nominal annual premium. దీనికి nominal annual premium ఇస్తే old age medical care కూడా ఇస్తారు. ESI Act 1948 thus serves as a crucial social security mechanism, providing much needed support to employees and their families during times of medical needs and unforeseen contingencies arising from employment. So this is about it. Now there are two case laws. One is Municipal Corporation of Delhi versus Female Workers Muster Roll, 2000, AR 2000.
The Supreme Court held that casual and daily wage female workers are entitled to maternity benefits, emphasizing that beneficial legislation like Social Security laws must be interpreted liberally. Maternity benefits were recognized as integral to the right to life and dignity under the Constitution, reinforcing that welfare statutes like the ESI Act apply equally to regular and muster roll employees. This is nice. సో ఇది కేవలం ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లోనే కాదు, అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో క్యాజువల్ అండ్ డైలీ వేజ్ ఫీమేల్ వర్కర్స్ కూడా ఈ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ వర్తిస్తాయి అని క్లియర్ గా చెప్పారు ఈ కేసులో, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్సెస్ ఫీమేల్ వర్కర్స్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ మేడం. ఇది ఈ సుప్రీం కోర్టు ది మస్టర్ రోల్ కేస్ అంటారు, where they quote it everywhere. So ante during their conversations also, as per the muster roll Supreme Court ruling antar. That means that Supreme Court first time em cheppindante, మీరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో ఒరిజినల్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళు క్యాజువల్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు, వీళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు, వీళ్ళు క్యాజువల్ వర్కర్ కదా సార్ మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్నారు మున్సిపల్. సో అప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ నో, ఇట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ద సేమ్ మెటర్నల్ బెనిఫిట్స్ as the original workers. So ante just emphasizing on the case, because this case is quoted everywhere. The master roll case ana master roll case by Supreme Court ante. మనం క్లాసులకి వెళ్ళాం కదా మేడం, వీళ్ళు క్లాసులకి వెళ్ళిన వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటారు అనమాట. ఓకే. Yes. The next case is Regional Director ESI Corporation versus Francis DeCosta. The Supreme Court ruled that employee who sustained injuries while commuting to work is not automatically covered under the employment injury provisions unless there is a direct connection to the employment. It clarified that the concept of notional extension does not cover ordinary commuting accidents unless special conditions are satisfied. The case narrowed the scope for claiming ESI benefits for commuting injuries. In notional extension principle kinda, even commute of certain distances or commute in the company owned vehicle or some such things are covered as an injury occurred during occupation ani. But in this case, the Supreme Court decided that this has no direct relation to the employment. Therefore, this kind of injury cannot be covered in this case ani chepparu. But in there are certain stipulations for this, some conditions. If it gets fulfilled, it gets covered. Cheppandi, you are trying to say something. Nothing. This is also a landmark judgment. The doctrine of notional extension ani, there is a theory. I think labor class 1 lo kuda undindi. So ee case lo, this was the first case where the Supreme Court talked about it. Notional extension, doctrine of notional extension ante మీ వర్క్ స్పేస్ ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ రిలేటెడ్ పని మీద వెళ్ళినప్పుడు మీకు యాక్సిడెంట్ అయితే కంపెనీ కవర్ చేయాలి, వర్క్ రిలేటెడ్ కాకపోతే కంపెనీ షుడెంట్ కవర్. సో దే పుట్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎవరి గారు యాక్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి నాకు ఇది వీళ్ళు కాంపన్సేషన్ ఇచ్చేసేయాలి, వాడు కూరగాయలు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేం కదా. సో అందుకని దిస్ వాజ్ అగైన్ అనదర్ ల్యాండ్ మార్క్ కేస్. అండ్ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఆల్సో కోటెడ్ ఎవ్రీవేర్ వేర్ పీపుల్ ట్రై టు సే ఓకే ఇన్ దట్ కేస్ దే హావ్ డిఫైన్డ్ ద గైడ్ లైన్స్ అండ్ యాజ్ పర్ దిస్ గైడ్ లైన్స్ ఇది వర్క్ కింద రాదు అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు అన్నమాట కోర్టు. For example, in the organization that I work now, if I take public transport, or if for my field visits, right? If I take public transport, or if I go in a proper cab agency, through proper cab agency that is in contract with the government, and any accident that might happen to me is still covered. But in cases where I drive my personal car and go to the field, I meet with an accident, that doesn't get covered actually. అది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ఎనీ ట్రిప్ ఐ గో ఆన్ ఆఫీస్ పర్పస్ ఇట్ విల్ గెట్ కవర్డ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్. అఫ్ కోర్స్ ఈ వెహికల్ అనేది వేరే క్లాస్ పెట్టారులేండి, సో దట్ పీపుల్ డోంట్ డ్రైవ్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు యాక్సిడెంట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ ఆల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఎనీథింగ్ ఐ గో ఫర్ వర్క్
field trips, the accidents are covered because it's directly related to work. Correct. అంటే Madam, ఇప్పుడు this గ్రే is for ఏరియాస్ ఎలా only this is for only employees getting less than 21,000 salary, madam. For you, everything is applicable. Getting No, more. I'm just saying example. Yeah, Yes. I understand. Yes. 21,000 and 25,000 for disabled people. Yes. అంటే ఇప్పుడు కోర్టులో కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే, సరే మీరు ఆ పని మీద చెప్పింది వెళ్ళారు, సో తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళారు. యాక్చువల్గా సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఆ లారీ తీసుకుని ఆర్ సమ్ వెహికల్ తీసుకుని కంపెనీ దగ్గర రావాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ అయిపోతుంది, లేట్ అయిపోయింది కదా అని నేను ఇంటికి వచ్చేసి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ ఆ ఇంటికి వచ్చే టైంలో వాడికి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. సో వాడు కంపెనీ దారిలో లేడు. సో అవన్నీ కోర్టులో కేసెస్ అవుతాయి. కరెక్ట్. సో అవి జడ్జ్ విల్ డిసైడ్ అనమాట నోషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ లో వెదర్ అది దాంట్లో వస్తుందా రాదా అని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. బట్ దట్ ఇస్ వెరీ సబ్జెక్టివ్ కదా, ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ సబ్జెక్టివ్. వేణు సార్, ఎస్ మేడం. లైక్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు టైమింగ్స్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఆఫీస్ టైమింగ్ ఈజ్ 9 to 5:30. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్స్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ క్యాన్ బి కన్సిడరబుల్. అంతేనా, లేకపోతే సంథింగ్ అదర్ స్పెషల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా సార్? నాట్ నెసెసరీ అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 9 to 6 సంబడి ఈస్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ టు వాడు 5కి డెలివరీ చేసి ఇఫ్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద కంపెనీ అండ్ ఇట్ ఈస్ 7 o'clock అయింది అనుకోండి, 6:30కి యాక్సిడెంట్ అయినా ఫస్ట్ 6 to 7 ఓవర్ టైం ఇవ్వాలి, 2 times ఇవ్వాలి. సెకండ్ కవర్ చేయాలి కంపెనీ వర్క్ కాబట్టి. యాజ్ పర్ ద న్యూ కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ డబుల్ ఇవ్వాలి వాడికి 6 తర్వాత. ఓకే. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫీల్డ్ వర్క్ వెళ్ళే వాళ్ళు కదా సార్? నోషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే మీ బియాండ్ యువర్ వర్క్ స్పేస్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యేది. ఫీల్డ్ వర్క్ యా మోస్ట్లీ అంతే. బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు దే కెన్ బి మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. Sir, ikkada just to add, I think it is very subjective. If somebody is wantedly staying too far on one particular day, even though he is coming to work, అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉండకుండా వేరే దగ్గరలో ఉన్న ఇంకెక్కడో ఉండేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిద్దిపేట నుంచి వెళ్ళారు వీకెండ్ అండ్ మండే మార్నింగ్ ఈజ్ కమింగ్ ఫర్ వర్క్ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట అనుకోండి, దట్స్ నాట్ ఈజ్ రెగ్యులర్ ప్లేస్, రైట్? సో దట్ మే నాట్ బి కన్సిడర్డ్ సబ్జెక్టివ్, not a regular travel kind of thing. It is not just travel. If suppose someone is staying back in office beyond working, ante aa roju avada avasaram ledu akkada, but he still stayed back because he wants to use the computer or browse something and some fire accident happened, then how is it treated? How can one say is not, let's say I stayed back for doing my personal work like booking some tickets or something, and an accident happens, then it is very very subjective whether I'm doing work related thing beyond office hours or whether I'm doing a personal thing kada. Correct, yeah, it is very subjective. Andukane a litigation will continue forever. So and then they do some settlement, the company does some settlement and closes them off. Yeah. Correct. So any questions, anything else someone wants to contribute? Nothing? Yeah. Okay. So next మీరు చదువుతారా? థర్డ్ వన్ చేద్దామా? 10:24 అయిపోయింది. ఆర్ అరే 2 క్వశ్చన్స్ చేస్తే రోజుకి ఎట్లా అవుతుంది? సరే నేను చేస్తానులేండి. సో ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ చూద్దాం ఇవాళ, రేపటి నుంచి కొంచెం 9కి స్టార్ట్ చేద్దాంలే. ఓకే మేడం. సో okay, the third question is also very very important question. Payment of Gratuity 1972 Act. Earlier question lo in examples enduku ichchamante, for everything, for each benefit, why we gave example is because the question asked meeku telisindi, he said with some aid of examples antunar.
అందుకనే we had to define what benefit is and అది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఎగ్జామ్లో కూడా అలాగే రాయాలన్నమాట. So coming back to the third question, salient provisions of payment of gratuity in 1972. So this is like 7 times. The payment of gratuity in 1970 is a significant piece of social security legislation that provides for a scheme for payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil fields, plantations, ports, railway shops, or other establishments. Silent salient provisions ఏంటంటే ఒకటి applicability. So the act applies to establishments employing 10 or more employees. Okay. In preceding 12 months. Once an establishment falls under the purview of the act, it continues to be covered even if the number of employees fall below 10. So ఒకసారి 10 దాటారంటే you will fall under the Gratuity Act. Even if you reduce the employees also, it doesn't matter. So eligibility of gratuity and employees eligibility is basically if you have rendered continuous service for no less than 5 years on the termination of employment due to superannuation, retirement, resignation, death, or disablement. So, okay, however, the condition of 5 years continuous is not necessary in case of death or disablement. So, ఇది basically this is the question they'll ask you in the case laws. ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ వచ్చాడు 1 yearలో చచ్చిపోయాడు, వాడి గ్రాట్యుటీ ఇవ్వచ్చా లేదా వాళ్ళ స్పౌస్కి అని అడుగుతారు అనమాట. సో బేసికలీ ద రూల్ ఈస్ in case of death 5 years is not applicable, but for all others superannuation, retirement, resignation and disablement 5 years is applicable. So how do you calculate gratuity is basically the three things. ikkada koncham this is 15 by 26. Okay, ma'am, you can just note it down. Kinda correct ga ochindi, paina print tappu ochindi. So gratuity is 15 by 26. ikkada 15 by 26 multiplied by last drawn salary multiplied by number of completed years of service. Okay, last drawn salary ante last paycheck lo enta salary వచ్చిందో and number of completed years and 15 by 16 multiply చేయాలన్నమాట. And the other thing is the what maximum is that 15 by 16? అంటే బేసికలీ హాఫ్ శాలరీ మేడం, బట్ దాన్ని కూడా ఏం చేశారంటే టెక్నికలీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ వాట్ ఎవర్ శాలరీ యువర్ డ్రాన్ డివైడెడ్ బై 2 multiplied by number of years. Okay. Let's say 15 days in a month. Sorry. కానీ అది ఏమైందంటే దాన్ని సారీ Vinu sir, actually 26 days in a month we can see like Sunday recess exclude చేస్తే 24 days in a month, దాంట్లో half of the month payment ఇస్తారు సార్. సో బేసికలీ ఇనిషియల్ గా హాఫ్ ఉండేది, దాని తర్వాత ఏం చేశారంటే 15 by 26 చేసినప్పుడు 0.557 వస్తుంది అనమాట. సో స్లైట్లీ మోర్ దెన్ హాఫ్ వస్తుంది. 0.557 మల్టిప్లై ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనమాట. అండ్ మాక్సిమం ఏంటంటే ద మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ విచ్ యూ కెన్ గెట్ ఈస్ 20 lakhs. సో ఈ ఎన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసినా మీరు 20 లక్షల కన్నా పైన ఇవ్వకూడదు. అండ్ ద కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు మధ్యలో వేరే కంపెనీకి వెళ్ళొచ్చి లేకపోతే మీరు డెఫినిషన్ కంటిన్యూస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటరప్షన్ డ్యూ టు సిక్నెస్, యాక్సిడెంట్, లీవ్, స్ట్రైక్, లాక్అవుట్, సెసెషన్ ఆఫ్ వర్క్ నాట్ డ్యూ టు ఎంప్లాయర్స్ ఫాల్ట్. It also specifies how broken periods of services are to be aggregated. For women on maturity leave, the period of 26 weeks is considered continuous service. Okay, so you have to basically define what continuous service is, and broken periods కొంతమంది తీసేస్తారు అనమాట. తీసేసి ఇప్పుడు 11 years 10 years to 6 months ఉంది or something like that they'll do. So there is a act defines what a continuous service is, and women కి especially maternity leave తీయకుండా 26 week కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అన్నమాట. సారీ మ్యామ్, యు ఆర్ టెల్లింగ్ సమ్. సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 5.6 ఉంది, దే కెన్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ 6 years కదా సార్? ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి 5.6 ఓన్లీ. అంటే ఏమంటున్నారు, ఉమెన్ కి అంటున్నారా? లేదు సార్, లైక్ జనరలీ 5.6 ఉంటే లైక్ 5.5 ఉంటే దే విల్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ యాజ్ 5 ఓన్లీ 5 years. 5.6 ఉంటే దే విల్ రౌండ్ అప్ ఇట్ యాజ్ ఎ 6 years.
Correct. They ఇక్కడ రాశారు కదా, And any fraction of gain exceeding 6% is yes, treated as punishment. exactly. Sir, ఇంకొకటి like when you are saying like a salary, so they will consider only basic DA and others. మీరు చెప్పినట్టు Correct. ఇంతకుముందు మీరు వేజెస్ అన్నారు కదా, సో దే విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ వేజెస్ యాజ్ ఎ సాలరీ. Yeah, they will not consider other HRA or other allowances. Bonus. Earning process. Yeah, Good point. Okay. And payment of gratuity, continuous service defined అనగా payment, the employer is obliged to pay the gratuity eligible within 30 days. 30 days లో ఇవ్వాలి. Nomination, employee can nominate a person in case of death. So nominate చేసిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట. Forfeiture of gratuity can wholly or partially be forfeited in the following circumstances: if services of employee are terminated for their riotous or disorderly conduct, or if the services of employee terminated for any act which constitute an offensive involving moral turpitude, provided that such offense is committed by them in the course of their employment. So basically criminal behavior ఉంటే gratuity forfeit చేయొచ్చు అన్నమాట. Exemptions ఏంటంటే the appropriate government has a power to exempt any establishment or class of employees from operation of any of the provisions, provided that the employees such establishments are in receipt of gratuity of pensionary benefits not less favorable than the benefits conferred under the Act. So there are certain exemptions which are defined by the government. Controlling authority ఎవరు ఉంటారంటే appropriate government appoints a controlling authority responsible for administration of this Act, and inspectors ఉంటారు, ESI inspectors, who can the government appoints these inspectors for purpose of supervising the implementation of the Act. So penalties ఉంటాయి. The Act prescribes penalties for employees who fail to employers who fail to comply. And protection of gratuity. The gratuity payable under the Act cannot be attached in execution or decree or any civil అంటే criminal decree అంటే వీడి గ్రాట్యుటీ ఇవ్వకూడదు అని సివిల్ రెవెన్యూ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ లో డిక్రీస్ ఇవ్వకూడదు అని గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ చెప్తున్నారు. Okay, so basically these are all the things. And then the payment of gratuity, originally it was started in 1972, and then they made an amendment in 1977. Some notable changes తీసుకొచ్చారు 1977లో. ఫస్ట్ ఏంటంటే రిమూవల్ ఆఫ్ వేజ్ సీలింగ్ ఫర్ అప్లికబిలిటీ. సో వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ వేజ్ సీలింగ్ దట్ ప్రీవియస్లీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ ద అప్లికబిలిటీ. సో ఇప్పుడు ఆ వేజ్ సీలింగ్ అనేది తీసేశారు అనమాట. దాని డెఫినేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సర్వీసెస్ కొంచెం అమెండ్ చేశారు టు క్లారిఫై హౌ ఇంటరప్షన్స్ ఇన్ సర్వీస్ డ్యూ టు రీజన్స్ లైక్ స్ట్రైక్స్ ఆర్ లాక్అవుట్స్ ఉన్నప్పుడు వుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎలిజిబిలిటీ. స్ట్రైక్స్ లాక్అవుట్ ఆ డేట్స్ మైనస్ చేస్తారనమాట గ్రాట్యుటీ ఎలిజిబిలిటీ. ఎన్హాన్స్ బెనిఫిట్స్. Well, the major increase in the gratuity amount later, the 1970 also aimed at making gratuity scheme more beneficial to employees. So employee side కొంచెం దాన్ని టిల్ట్ చేశారు. Similar amendments were made in 2018. So basically in 2018 ఏం చేశారంటే critical updates చేశారు, primarily focusing on the maximum limit of gratuity, aligning with the changes in maternity benefits. సో ఇందులో ఏంటంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఇన్ గ్రాట్యుటీ సీలింగ్ చేశారు, 10 lakhs నుంచి 20 lakhs చేశారు. మెటర్నిటీ లీవ్ ఇస్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ చేశారు. 2018 amendment brought the gratuity in line with Maternity Benefit Act. It clarified the 25 weeks of maternity should be considered a continuous service for purpose of determining eligibility and calculating the amount of gratuity. This was a welcome step. In essence, both that 1977 and 2000 played important role in strengthening the payment of gratuity. Okay, to 2000 significantly increase the financial benefits and assured protection for women. సో రెలవెంట్ కేసెస్ టూ ఉన్నాయి ఇందులో. ఒకటి బీసీహెచ్ ఎలక్ట్రిక్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ ప్రదీప్ మెహ్రా. ఇది సుప్రీం కోర్ట్ కేసు. ద సుప్రీం కోర్ట్ held that the payment of gratuity is a welfare legislation enacted to ensure social security, whether by superannuation, retirement, resignation, or death. The court ruled that once the act is applicable, employee cannot opt out even if the offering private gratuity scheme that may be more favorable. So BCH Electric Limited అనేది basically it was like a non-Indian company which came into India, and they started saying that our gratuity, private gratuity ఇస్తున్నాం మేము, that is better than what this gratuity, and they made all the employees sign an agreement saying that they are opting out of the government gratuity. Supreme Court said you cannot create rules outside payment of gratuity
ఈ దేశంలో మీరు ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. మీరు సపరేట్గా నేను వేరే గ్రాట్యుటీ పెట్టుకుంటాను అనేదాన్ని it is not applicable. It is, they said the payment gratuity is statutory. So whatever rules are applicable in this country are applicable. You cannot override and say I will create my own rules. So that was one judgment which they gave. Okay, the second one was Mettur BHCL Limited was a regional labor commission. In this case, the Supreme Court emphasizes the continuous service under the payment of gratuity must be interpreted in favor of the employee. The court clarified the interruptions such as leave without pay, temporary cessation, strikes, lockouts, absence due to sickness or accident do not break the continuity of service required for gratuity eligibility. The purpose of Act being social welfare, technicality should not defeat an employee's right. So basically, in India, this was a case where the company tried to give an employee less gratuity, saying that what leaves పెట్టాడు, strikes లో ఇన్ని, works లో ఇన్ని, cessation of work. So they said, took a liberal approach, Supreme Court, and said that you have to be liberal in these approach and technicalities అన్ని వదిలేసి అన్ని యాడ్ చేసి ఇచ్చేసేయండి అని బేసికలీ చెప్పి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. So that's what it is. So conclusion ఏంటంటే Payment of Gratuity Act enables a statutory right to gratuity for employees as a form of reward for long service and additionally secure social security upon retirement, resignation, of death. So more or less, this is what is about the Payment of Gratuity Act is about. Any questions? Intlo, to begin with, when we start answering this question, should we write a line or two about what gratuity actually is? Yeah. Definition of gratuity under definition or just the meaning, and I'm sure that our concept is covered in this part A question ekkada vachuntundi gratuity pasalu aduguntaru aduga undi second question is gratuity short lo untadi short answers but akkada kuda salient features of the act undi gaani gratuity ante ento raayaledu. So adi each of us can just write a small note, a liner or two, that's all I'm saying, so that it just gives a cue. Yeah. Okay. So 3 questions అయిపోయి. So time కూడా 10:37 అయింది. Let's do 4 tomorrow. This is out of subject, Venu sir. ఈ gratuity అన్నది is it taxable or non taxable, sir? అది మనకి సాయిబాబా గారు చెప్పేవాడు. But I think it is taxable because it comes as a income. Okay. Yeah, it is taxable. Okay. Because sir, as long as Nirmala Sitharaman garu unnappudu anything is taxable. Right. Yeah, right, sir. మనం ఇప్పుడు 2 hours వీడియో కాల్ పెడితే రేపు దాని మీద కూడా జిఎస్టీ వేస్తారు మనకి. Let us keep it as a secret. Yeah. Knowledge sharing చేసి over 20 lakhs is taxable అన్నట్టున్నారు. Over 20 lakhs is taxable, not below 20 lakhs. But 20 lakhs is a limit kada. You can't go beyond 20 lakhs. So Google give it as gratuity. For government employees it's not taxable. For private sector employees about 20 lakhs is taxable అని చెప్తుంది Google. Okay. లేదండి, యాక్చువల్ గా రీసెంట్ గా నాకు వచ్చిన గ్రాట్యుటీలో ట్యాక్స్ అయితే పడింది. ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ 20 lakhs or 15 lakhs. ఇట్ ఈస్ taxable. Okay. Yeah. మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో గ్రాట్యుటీ క్యాల్కులేటర్ కూడా ఉంది మేడం. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ టాక్సబుల్. Yes. So all right, nice. So next రేపు మరి 4 questions. Yes. సో నేను ర్యాండమ్ గా ఒకరిని క్వశ్చన్ చదవమంటాను మరి, ఎందుకంటే పిల్లలు చదువుకొస్తున్నారో నాకు చదవట్లేదు. సో అంటే రేపు కాల్ Can you start by 9? Start by 9. I think 9 is a good time.